Very good evening. Vanakkam. Actually, we came to we came to the jungle. A place called Punagiri, and Punagiri இன்னைக்கு நாங்க ஏன் வந்திருக்கோம்னு சொன்னா பாலப்பழம் சாப்பிட்றதுக்கு. Actually, very different experience, right? My brothers அவங்க சொன்னாங்க என்னன்னு சொன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து பாலப்பழம் சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன மஞ்சள் ஃப்ரூட்ஸ், ரைட்? A9 ரோட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரைட்? நார்த் அண்ட் ஈஸ்டர்ன்ஸ் அந்த அந்த ட்ரை ஏரியாவில் வந்து அந்த சின்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ ஆக்சுவலி I'll show you the fruit, right? ஆனால் ஒன்று தரீங்களா? ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் ஓகே. ஸோ பாலப்பழம், ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ அண்ணா. Okay, so this yellow color fruits, this one. So what we going to do, naanga vandu go to the inside the jungle and we're going to explore. We're going to take these fruits. It's a very seasonal food on idu in the palappalam, right? Actually, I'm sorry, sometime palappalam illadi palakkai palappalam nu sollakuriya sila neram issue irukkalam. So palappalam, right thambi sollu per enna? Ajay. So Ajay illa thambi, idukku enna per? Palappalam, right? Palappalam thedikondu we are going inside the jungle with our brothers, okay? Very sweet, huh? So we enter into the jungle. Ade engada avan thambi ade. See, this is the beauty of this adventure walk. Today is Sunday, right? I'm going to be talk 2 languages, Tamil and Sinhala, or not English, huh? Whatever. Actually make a Mannar road, right? From Jaffna to Mannar, where you can see this beautiful jungle, right? Actually, next town is thambi adutha town enna angattukka town enna Mulangavil and the Punagiri. So between two towns we are inside the jungle. Thambi va, our jungle boy Ajay. So we are searching. It's a great experience. See. Everywhere is covered with the green nature. இந்த ஐடியாவை தந்தது வந்து எங்கட மற்ற பிரதர், ஆக்சுவலி அஜய் தம்பி தான் தந்தார். பாலப்பழம் சாப்பிட்றதுக்கு. தம்பி சாப்பிட்டதே இல்லையா பாலப்பழம், மஞ்சக்காய். ஸோ தம்பி ஏறி பிடுங்க போகிறாரா? ஸோ திஸ் இஸ் தி இதில் இருக்குதா? See the beauty of sound, nature sounds. Go. Yeah. ஆமா பாம்பு இருக்கும், யானை இருக்கும். என்னடா? I just show you the surrounding place covered by the jungle and the trees. Our adventure walk to get the palapalams and going explore the jungle. அந்த அங்க இருக்குடா. அரே உனக்கு கண்ணு தெரியல. எனக்கு ஏறு வண்டி என்ன? ஐயோ, இப்படி இவ்வளோ பெரிய மரமாக இருந்தால் நான் ஷோட்டை போட்டு வந்திருப்பேன்டா. நான் நினைச்ச சின்ன மரம்னா இல்லாட்டி மட்டும் ஏறிடுவா பாரு. அரே ஏற முடிஞ்ச ஏறி காட்டுடா. Challenge to you, Ajay. Challenge, huh? I'm challenging you. You can't climb up. எங்க தம்பி? Okay. So நான் தம்பி வர பார்க்குறேண்ணா. அரே இந்த புடி நீ. ஓகே. So let's go again inside the jungle. Actually, I forget my stuff. I told you the keys are
The problem is find the place. There is no route to enter into the jungle, but it's very cold place, very very calm and closed place. The problem is I can see some snakes, blah blah. Okay, it's time to go downwards. Oh man. Okay, I just want to climb up. Man. Actually, I can hear the sounds. I'm just, follow that sound, and I'm just going to that place. Actually, I can hear that side. Ajay, தம்பி அப்படி சொல்லிக்கிட்டே எனக்கு ரோட் மறந்துடுவேன். இல்லை அப்படி கத்திக்கிட்டே இருங்க, பேசிக்கிட்டே இருங்க. I told you. Okay. Man, it's a good experience. See, I told you. Risky place. Very, very risky place. So, I feel little fear. Man. Yeah. Fine. என்னம்மா? ஓ இருக்குது ஃபோன்லாம் இருக்குது. என்ன தம்பி எடுத்துட்டியா? அடே நான் ஏறுவா அதில் எடுத்துட்டியானா அப்புறம் எடுக்கல. ஸோயா எங்கே இதா? என்னடா அவ்வளோவா? ஓகே. Wow. Palapalam is ready, yeah? Pambu is ready. Yeah. He's a person, huh? Iva thaan Ajay. Konjam mukha kaattunga thambi. Palapalam Ajay. Right? Enga air paakam thambi. Air ade. Airla. Oh. There you can see both brothers who climbed up. So we finally got the Palapalam. எங்கே தம்பி ஏறலையா? தம்பி ஏறு. அட இந்த வீடியோ இன்னைக்கு பெரிய அளவுக்கு வைரல் ஆகுமா? ஓகே. முடியுமா? கொஞ்சம் சரி இரு. ஓகே. 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 முடியும்னா ஏற, இல்லாட்டி கீழே வந்துடா. ஓகேயா? போதும், அதுக்கு மேலே ஏற வேணாம். ஃபைன். யா, வெல் டன். எந்த மரத்தை ஏற போறீங்க? பாய். ஓ அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யல, அது இருங்க. பேட் வேர்ட்ஸ் பாவிக்கக்கூடாது. எடிட்டிங், நோ எடிட்டிங்கா? தெரியும் நல்ல பொடியும் தெரியும்டா. உங்களுக்கு அடிச்சது என்ன அந்த எறும்பு கொஞ்சம் நேரம் So we get ready to climb up the second tree to get some more fruits, palapalam, right? Yeah, the brother is get ready. It's a very tough work, right? Guys, I'm taking photo videos is very easy job, right? The climbing up is very tough with knife, this big very weighted knife, and this fellow is always just standing and just talking.
அலம்ப வரல வாப்பா, அலம்ப வரல சரியா? பாப்பா நீங்க அலம்புறீங்க போல அலம்ப வரல. நீங்கள் வந்ததுக்கு வந்து பலாப்பழத்தை பிடுங்க பாப்பா, அதை பிடிங்கிட்டு போய் சாப்பிடுவோம் வாப்பா. அந்த பலாப்பழம் அது அவர் வந்து குரங்கு தம்பி, அவர் பார் எப்படி ஏறுறாருன்னு. அவர் ஏறிட்டார். தம்பி உங்களுக்கு நான் கத்தி வேணும் தானே? எப்படி ஏறும்? ஓகே ஃபைன். அது நீ எரியலையா? நான் வீடியோ பிடிக்கணும். நான் உங்களுக்கு எரிச்ச தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க. அப்போ ஓகே தான் பிடிங்க. ஓ அப்படி பிடிச்சி அப்படி அறி முகத்துக்கு நேரம் அறி நெஞ்சாலே அறி. Well done. Man, these guys did, huh? எறும்பு தான்டா மூக்கு காடி காடிச்சு. தம்பி பிடிக்கு பாம்பு. பயப்படுத்தாங்க. நான் அந்த விட்டே ஓடிடுவேன். Actually, we are not doing any deforestation things, right? We are just cutting, taking fruits. Wow, this is our fruits. Where you can see, that's enough. That's enough, right? So this is the palapalam. This is the palapalam. Wow, it's wow. Go see the face. So after jungle work, we finally got our stuffs. Palapalam is a yellow small fruits. It's very tasty. Wow, it's sweet and very oil feeling, but very tasty. Oh. எறும்பு கடிக்குது தம்பி. ஸோ தின்னக்கூடாது. அப்போ நக்கணும் வாங்கண்டா உள்ளுக்கு கிடக்கு. டேஸ்டாக இருக்குது தானே வாப்பா? பாப்பாண்டா என்ன தூசணமா? இல்லைம்மா அப்பா. தம்பி வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுதா? கட் பண்ணல தம்பி, நான் அப்படியே போடுவேன். ஏன்னா ஒன்றும் தப்பாக பேசலை. ஏன் பாப்பா? நீங்கள் அடிக்க முடியாது பாப்பா. இருக்குடா இந்தா தம்பி இந்தா. 4 நாள் அடுத்து நசிக்க வைக்கிறாங்க. நல்லா இருக்கு. வாழைப்பழம் புடுங்குறீங்க? புடுங்குறோம். கிட்ட வந்து ஜூம் பண்ணி எடுத்தா நல்லமில்ல. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு புடுங்குறோம். யாருக்கு அனுப்பணும்? அபினாஷிக்கா? தம்பி என்ன எடுக்காம உங்களோட அண்ணன் எடுத்தா? அவர் தான் கஷ்டப்பட்டா. காட்டுங்க. கொஞ்சம் காட்டுக்கிட்டா. சாய்பேக்கர் வாழைப்பழம் புடுங்குறார். தம்பி அதே வந்து வீடியோ பண்ணுறார். சரி காணுமா? அதிலே போதுங்க. சரி காணும். So finally where's the route, guys? So finally we got the palapalam and the proof, right? Actually, guys, all now we came here around எத்தனை மணிக்கு நான் வந்தீங்க? 1 o'clock. No. What's the time? 2 o'clock. இல்ல இந்த இடத்துக்கு வந்தது 3:15 right? இப்போ 1 hour ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து. Yeah, so 1 hour it's adventure things we did, and we got the outputs. Like this is the reasons we came here to get these palapalams, right? So we got it filled with the bags, right? So we are on the way back to our parking place. The problem is there is no road. Actually, it's a jungle, and we have to go just finding a routes, and we have to go by our steps. So anyway, that's great, and we'll catch you soon, guys. என்னது?
நைட்டாக இருந்தால் கஷ்டம் தம்பி. அடே தம்பி ரோடு அங்கிட்டு போல, நாட் யூ வெஹிக்கிள் அங்கே இருக்குது. ஓ யா அது அந்த பக்கத்து போகணும் ரைட், இல்லாட்டி இதை வெட்டிட்டு போகணும். சரி போவோம், எல்லாரும் அட்வென்ச்சர் தான். வில் கோ. ஸோ ஆக்சுவலி வி மிஸ் த ரோட். அப்படி அங்கிட்டு அந்த பக்கத்து போகணும் ரைட். நானும் வருவேன், வா போ. வெட்டு அடி, வா வா வெட்டு வெட்டு. இல்லை வெட்டும். அச்சே யாரா? So actually on the road mid-side, so this is the exit point. Actually exit point is on the paktu right, but we came this side and no, we try to make a path to go outside. I think our brothers are doing great work. I'm shame on myself, I'm not doing anything, I'm just speaking and taking video, but okay, well casting almost okay man nenikren, right? So that's our vehicles there, we park there. Yeah, that body is gone, huh? Okay, we'll go outside. No, we have to go, man. We have to go. We have to find the road. இவரை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துவீங்க, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இவர் வந்து பிஜன் பாய் அஜய், ரைட்? No, man. Show. Pizza, no. Just show the palapalam. No. Please. Valapalam. Show the valapalam, please. Or palapalam. Yeah, now we are just try to go outside from the jungle, right? Yeah. We can go. See the giant hole. I don't know. It's a snake place or whatever. Huh? No. We'll go inside. We'll go. It's a challenging task to us for the Sunday, right? Man, it's very tough thing. No, இப்படி போலாம், குனிஞ்சு போலாம், போடா. போயிட்டார், நீ போ. So it's time to go in myself into the man. போங்க தம்பி, அதெல்லாம் இல்லை, போலாம். போடா. வர்றதில்ல, போலாம் போ. அடே குனிஞ்சு போடா. போ. எல்லாம் குளிக்க போய் தம்பி அது பேக்கெட் ஐயோ தம்பி சரி பயப்படா. அடே அஜய் என்னடா ஐயா, நீ போ, நான் இப்படியா போறேன்னா இந்த பேக்கத்தா அடே வரலாம், வாங்க நான் போறேன், நான் முன்னுக்கால போறேன், நான் போய் இல்லை நான் போயிடுறேன். இல்லை வரலாம் இவ்வளோ வெயிட்டாம அதுக்கு அப்புறம் நான் போறேன். கடிக்கும் தான், போங்க காடுன்னு அப்படிதான். இதான் போயிடுவான், குனிஞ்சு வருவான். நான் இப்போ வரேன், நீங்கள் பேக் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. குனிங்க தம்பி, குனிஞ்சு போடா. ஐயோ எடே, இவனை பார்க்க எனக்கு பயமா இருக்குது. It's trap, right? அடே தம்பி, இந்த பேக் எடுத்துக்கொள்றா. ஓ பார்த்து தம்பி, 2 எடுத்துக்கொள். It's very அடே கையெல்லாம் குத்து. அடே தம்பி கொஞ்சம் தூக்கி கொண்டாத. இல்லை வந்துடலாம், நோ வரி. வந்துடுவேன். சிரிக்கிறாள் அவர் பாரு, எங்களுக்கு வர முடியாது. Finally we காயம்தான். So finally we came outside. Everywhere few injuries. Finally we got the Palapalam, right?
Palapalam, whatever. So we are now going back to Jaffna and to the Sangapiti Bridge to take some rest, eat some palapalam, right? Guys, thank you very much. Oh man. So